seasonal variation data? জি স্যার। Yes, sir. Okay, so এখন পর্যন্ত যা ডিসকাস করলাম অনেকগুলো টেকনিক, এনি প্রবলেম? ইজ এনি প্রবলেম? কোনো কনফিউশন বা কোথাও কোনো প্রবলেম ফেস করছো? স্যার দেখি না এখনো, ফেস করবো কি নাকি? আচ্ছা, so let's start seasonal variation in data. We'll be discussing a technique. If you find seasonal variation in the data, how you will do the forecast. So seasonal variation means what? When a certain period's data differs from the rest periods data. Rest periods means it can be rest years, rest months, whatever it is. আমরা যে একটা ইয়ারলি ডেটা সেট নেই, যদি সার্টেন পিরিয়ডের কয়েকটা সার্টেন মান্থের ডেটা সবসময় যদি ফ্লাকচুয়েট করে ফ্রম রেস্ট আদার মান্থস, সো ওই couple of period, couple of months actually should be an example of seasonal variation. Maybe you are observing, you are facing some seasonal variation in those data. So seasonal variation just yearly or not, it can be yearly, it can be quarterly, it can be monthly, it can be weekly, even it can be daily or hourly basis even. তুমি ব্যাংকের কথা চিন্তা করো, ব্যাংক or restaurants, they often face this kind of seasonal variation, তাই না? Even daily for a certain time দেখা যায় খুব পিক হয় না রেস্টুরেন্টে, একটা সার্টেন টাইমে ডিমান্ড খুব ইনক্রিজ করে, অথবা ব্যাংকেও একটা সার্টেন আওয়ারে ট্রানজাকশন থাকে অনেক বেশি। সো এটা ডেইলি হতে পারে, আওয়ারলি হতে পারে, উইকলি, মান্থলি, যেটা হোক না কেন। সো if your data set, if certain periods data fluctuate quite a lot from rest others, that means you're observing the seasonal variation in those data sets. So with the help of seasonal index, the technique we'll be using today, actually we will try to reduce the fluctuation from those data. That means actually a trend you'll observe in those data set. The data set actually there will be a trend. Because of the trend, actually you are facing the seasonal variation. So when you try to do forecast with seasonal techniques, actually you are trying to remove the trend from the data set. Okay, so normally when we try to use seasonal data to do the forecast, normally we use two different techniques mainly. একটা হচ্ছে additive seasonal forecast, আর একটা হচ্ছে multiplicative. Additive and multiplicative. Try to listen carefully, huh? In additive technique, দুটা কিন্তু seasonal, মানে যখন seasonal variation থাকবে, these are the two techniques actually we normally use. একটা হচ্ছে additive, আর একটা হচ্ছে multiplicative. In additive technique, actually we try to take the units, a certain unit আমরা চুজ করি, that unit we try to add or deduct from the average of the data. That's additive, যেখানে এটাকে বলা হয় additive. একটা certain unit, for example আমার কাছে ধরলাম আমি রেস্ট ধরো 3টা মান্থের ডেটা, ধরো 3টা মান্থ না, আরো বেশি বলি 3টা ইয়ার্স ধরো, লেটস সে I've got 3 years data, হ্যাঁ? এখন this is 2021, so let's say 18, 19 আর 20 এই 3 years এর ডেটা আমার কাছে আছে, হ্যাঁ? এখন 21 এ আমাকে ফোকাস করতে হবে। So what I will do in additive technique, I will take the average of these 3 years data, huh? Then I will choose a certain amount, certain units, let's say 50 unit or 100 unit based on the average. এই ইউনিটটা আমি জাস্ট এই ফোরকাস্টের সাথে অ্যাড করতে পারি or ডিডাক্ট করতে পারি. So that's additive technique.
In multiplicative serial model, we try to add or deduct a percentage. Not deduct, actually, we try to add. We will multiply a certain percentage with the data. So that's called multiplicative serial model. So in this model, we will take the average. Then we will try to calculate the seasonal index for that specific period. Then we will try to multiply the average with the seasonal index. That's how actually we'll do the forecast. যা বলছি কিছুই বোঝার কথা না, মাত্র বলতে চলে যাওয়ার কথা. Once you do the math, it will be much more clearer to you. So expert says this is better to use multiplicative serial model rather than additive serial model, because once we do the multiplicative model, you will see multiplicative model actually quite reflective with the actual data rather than additive serial model. যদিও দুটা মডেল আমরা ইউজ করি, বাট এক্সপার্টরা বলে you should try to rely on multiplicative serial model rather than additive model, because this is quite reflective with the actual data because of the serial index we use. So in this lecture, we'll be discussing multiplicative model, serial model. Have a look at this example. So here you see there are 3 years data have been given here, 10, 11, 12. So 13 এ যদি তোমাকে demand focus করতে হয়, first thing you need to do, you will take the average of these 3 years data. So average কিভাবে বের করব? Monthly average of these 3 period. That means জানুয়ারিতে চিন্তা করে দেখো 80, 85, 105. So average of these 3. বুঝতে পারছে? That's how actually you will continue at first. Monthly basis এ প্রত্যেকটা মান্থেরই 3টা পিরিয়ডের অ্যাভারেজ উইল চুজ। দেন এই যে অ্যাভারেজটা নিলাম আমি টোটাল 12 মান্থসের, দেন আই উইল টেক দ্য অ্যাভারেজ অফ দিস 12 মান্থ। ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, ইউ ক্যান চেক, তোমার কাছে ক্যালকুলেট যদি থাকে ফার্স্টে একবার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি গুলো চেক করে দেখো ঠিক আছে কিনা ভ্যালুগুলো, জাস্ট চেক অনলি 1 or 2 এটা। স্যার এভারেজ মান্থলি যে 94 এটা কেমন হলো? এটা হ্যাঁ এভারেজ মান্থলি প্রথমে আছে 94, এটা কিভাবে হলো? এই যে আমি 12 মান্থের এভারেজ নিলাম না, 90, 80, 85, 100, 123, এগুলোর এভারেজ, এগুলো এই টোটাল মানে এডিশন অফ দিস, সামেশন অফ দিস ডিভাইড বাই 12। একবার চেক করে দেখো 94 আসে কিনা সবগুলোই, মানে জি স্যার 94 আসে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্টটা তো চেক করলা, ঠিক আছে না? 3টা মান্থের অ্যাভারেজ, 3টা পিরিয়ডের অ্যাভারেজ প্রত্যেকটা মান্থে সেম ওয়েতে। সো প্রথম কলামে আই উইল টেক দ্য অ্যাভারেজ অফ থ্রি ডিফারেন্ট পিরিয়ডস, দেন আই উইল টেক দ্য অ্যাভারেজ অফ দিস 12 মান্থ, যেটা অ্যাভারেজ বের করলাম ওই অ্যাভারেজের অ্যাভারেজ। বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার guys? Yes or no? Sir? Yes sir. Yes. So monthly average তার একবার একটু। Yes sir. Monthly average যেটা লাস্টেরটা, সেকেন্ড কলামটার কথা বলছো? Yes sir, monthly average যে 94 আসছে। 94টা এটা হচ্ছে এই যে 10 থেকে 12 এর এভারেজ নিলাম আমি প্রত্যেকটা মান্থের। হ্যাঁ, এইটার এভারেজটা, এইটার সামেশন ডিভাইড বাই 12, তাহলে আমি পার মান্থ এভারেজ পেয়ে গেলাম। ওই 3টা ইয়ারের এভারেজ নিলাম, দেন ওই এভারেজটাকে অ্যাকচুয়ালি পার মান্থে আবার ডিভাইড করলাম, আবার এভারেজ করলাম। মান্থলি এভারেজ কি স্যার? 10 থেকে 12 এর এভারেজটা, সামেশন অফ দ্য এভারেজ অফ 10 to 12 ডিভাইড বাই মান্থলি যেহেতু এভারেজ ডিভাইড বাই 12। বুঝতে পারছি? স্যার মান্থলি এভারেজ আমরা কোন ইয়ারের সব মান্থ কাউন্ট করতেছি? মান্থলি এভারেজ যখন কাউন্ট করছি তখন তো আমি আগে
সবগুলো ডেটার মানে 3টা পিরিয়ডেরই অ্যাভারেজ বের করে ফেললাম। এই যে 90, 80, 85, 100, 123 এগুলো সবগুলো কিন্তু ওই 3টা পিরিয়ডের অ্যাভারেজ, তাই না? এখন এই অ্যাভারেজ গুলোকে পার মান্থ আমি আবার আবার ইয়ে করলাম, কি বলে, আবার অ্যাভারেজ নিলাম। এখন মান্থলি অ্যাভারেজ নিলাম, আগের যেটা বাদ, মানে 10, 11, 12 তো আমি অলরেডি কনসিডার করলাম, অ্যাভারেজ নিয়ে নিলাম মান্থলি বেসিসে, যেটা হচ্ছে আমার 90, 80, 85, 100। এখন এটার সামেশন ডিভাইড বাই 12, দ্যাটস হাউ উইল গেট মান্থলি অ্যাভারেজ। স্যার বুঝতে পারলাম? ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারতেছি না, মানে 94 আসলো কিভাবে মানে আচ্ছা, ক্যালকুলেশনটা জাস্ট। প্রথমে যেটা করলাম 80 প্লাস 85 প্লাস 105 ডিভাইড বাই যেটা 3টা পিরিয়ড ডিভাইড বাই 3, এটা তো বের করলাম, তাই না? which is 90। জানুয়ারিটা, জি স্যার। ফেব্রুয়ারি হচ্ছে 70 প্লাস 85 প্লাস 85 ডিভাইড বাই 3, বুঝতে পারছি? 85 ক্লিয়ার? ফার্স্ট কলামটা কি ক্লিয়ার? দিস ইজ প্রিটি বেসিক, একদম সিম্পল, কিন্তু মানে জাস্ট 3টা পিরিয়ড অ্যাভারেজ নেওয়া, দ্যাটস ইট। না স্যার ওটার ক্যালকুলেশন বুঝছে, কিন্তু পরে যে এভারেজ মান্থটা হচ্ছে এই যে আমি 12 মান্থ মানে কি বলবো, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকটা অ্যাভারেজ নিলাম 3টা পিরিয়ডের, এইটার এখন অ্যাভারেজ নিব আমি। সো 90 প্লাস 80 প্লাস 85 প্লাস 100 প্লাস একদম 80 পর্যন্ত, তো কয়টা পিরিয়ড নিলাম? 12, এখানে 12টা না, 12টা মান্থ। সো 12 মান্থসের অ্যাভারেজ স্যার এখন বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ স্যার। ক্লিয়ার? আমি যেই অ্যাভারেজ নিলাম ওটার অ্যাভারেজ আবার নিচ্ছি আমি মান্থলি বেসিসে, ক্লিয়ার? ওকে, নাও we will find the seasonal index for each and every single period. The formula is pretty simple, average of the 3 period divided by the monthly average. The money is 90 divided by 94. Second period is same. With it, I will try to consider seasonal index. প্রত্যেকটা month separately. স্যার একটু ফর্মুলাটা আরেকবার দিয়ে দেখান। ফর্মুলা হচ্ছে এই যে এটা, অ্যাভারেজ অফ দ্য 3 পিরিয়ড 10 থেকে 12 ডিভাইডেড বাই মান্থলি অ্যাভারেজ, মানে প্রথমে যে কলামটা করলাম ওটা ডিভাইড বাই সেকেন্ড কলাম প্রত্যেকটা পিরিয়ডের জন্য, ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল পিরিয়ড। প্রতিবারই তো স্যার 94 এ ডিভাইড হবে, রাইট? প্রতিবারই 94 দিয়ে ডিভাইড হবে, কারণ না যেহেতু মান্থলি অ্যাভারেজ 94, প্রত্যেকটা এই অ্যাভারেজকে 3 পিরিয়ড অ্যাভারেজকে 94 দিয়ে ডিভাইড হবে প্রত্যেকবার। তো প্রবলেম যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে, I will give you the formulas of course, but অনেক সময় দেখা যায়, অনেক সময় মনে হতে পারে যে দিস ইজ প্রিটি ইজি, ফর্মুলা তোমার মানে চেক নাও করতে হতে পারে। তুমি যদি কলাম মিস্টেক করে ফেলো, সেকেন্ড কলামটা আগে নিয়ে আসো, এই কলামটা পিছনে নিয়ে যাও, তোমার তো মাথায় থাকবে যে ফার্স্ট কলাম ডিভাইড বাই সেকেন্ড কলাম, তো ওই সময় গিয়ে কিন্তু একটু কনফিউশন হতে পারে বা ভুল করতে পারো। সো বি কেয়ারফুল উইথ দ্যাট। হ্যাঁ, সো অ্যাভারেজ অফ the periods given, যেই কয়টা পিরিয়ড, এখানে 3টা, এটা 5টা হতে পারে, 2টা হতে পারে, যেটা হোক না কেন, average of those period divided by monthly average, that's it. স্যার এক্সামে কনফিউশনটা কি হতে পারে আপনি বললেন? কনফিউশন হতে পারে এই যে আমি কলামগুলো সাজাচ্ছি না, কলামগুলো করার সময় তুমি যদি এই ফার্স্ট কলামটা পরে করো বা পরের কলামটা আগে করে ফেলো, পরের কলামটা আসলে আগে করার সুযোগও নাই, কারণ ফার্স্ট কলাম তোমার করতে হবে, আসলে ফার্স্ট কলামটা করার পর দেন ইউ উইল ডু দ্য সেকেন্ড কলাম, তাই না? সেকেন্ড কলামটা আগে আসার আসলে ইয়েও নাই, পসিবিলিটিও নাই, কারণ উইদাউট গেটিং দ্য অ্যাভারেজ অফ দিস পিরিয়ডস ইউ উইল নট গেট দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য মান্থ, তাই না? সো ওই ক্ষেত্রে মিস্টেক হওয়ার চান্স আসলে কম পাওয়া যায়। আচ্ছা, সো Sir, once you get the cell index,
then actually you will do the forecast. Suppose let's say a question দেওয়া থাকবে expected annual demand is 1200 for the year 2013. যেহেতু সিজনাল ইন্ডেক্স তোমাকে পার মান্থ বের করতে হবে, পার মান্থ করতে হবে তার কি করবা? সো যেটা এক্সপেক্টেড ডিমান্ড ডিভাইড বাই মান্থলি, 12 ইন্টু ওই স্পেসিফিক মান্থের সিজনাল ইন্ডেক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। দ্যাটস হাউ আই উইল গেট দ্য ডিমান্ড ফর ইচ এন্ড এভরি সিঙ্গেল পিরিয়ড। বুঝছি? এটা কিন্তু বোর্ডে করার কিছু নাই, আই গেস খুবই সিম্পল যদি বুঝতে পারো। ক্লিয়ার? ইভেন যদি কারো কনফিউজ থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি। Once we get index, then finally we can do the forecast. The forecast করতে কি হবে? Actually, you require the expected demand, which you can assume or will be given in the exam, in the question. So আমরা বলছি 2013 এর expected demand হচ্ছে 1200 টোটাল। আমি যদি মান্থলি বেসিসে করি তাহলে কোন মান্থে কত হতে পারে? তাহলে ওই ইন্ডেক্সটাকে আমাকে এখন ইউজ করতে হবে। সো ওই এক্সপেক্টেড ডিমান্ড ডিভাইড বাই, যেহেতু প্রত্যেক মান্থে করছি 12 মান্থ, ডিভাইড বাই 12 ইন্টু দ্য সেল ইন্ডেক্স অফ দ্যাট স্পেসিফিক পিরিয়ড। জানুয়ারির সাথে জানুয়ারি ইন্ডেক্স, ফেব্রুয়ারির সাথে ফেব্রুয়ারির ইন্ডেক্স মাল্টিপ্লাই করব। That's why this is called multiplicative serial model. Sir, Yes. বলো। স্যার আমাদের আগের ম্যাথগুলো এই ম্যাথগুলোতে অনেকগুলোতে দেখা গেছে ডেসিমেল নিতে হচ্ছে, বাট পয়েন্টের পর কত ডেসিমেল নিবো এটার উপর দেখা গেছে অনেক ম্যাথ ডিফার করতেছে। কিছু জায়গায় 2টা নিয়ে রাউন্ড করা আছে, কিছু জায়গায় 3টা নেওয়া আছে, যেমন এখানে রাউন্ড করে নাই বাট পরবর্তীতে রাউন্ড করছে। তো এটা মানে কি করব, ইউজুয়ালি কোনটা করব, নাহলে অ্যানসারে অনেক ডিফারেন্স চলে আসে। যেহেতু ইন্ডেক্স, আমি বলবো ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে রাউন্ড না করাই উচিত, আদারওয়াইজ এটা ট্রুলি রিফ্লেক্টিভ হবে না। রাউন্ড যদি করেও ফেলো, আই ডোন্ট থিঙ্ক যে খুব বেশি ডিফারেন্স হবে, হয়তো 1 or 2 ইউনিটস এদিক সেদিক হবে ম্যাক্সিমাম, এর চেয়ে বেশি, কারণ যেহেতু পয়েন্টের ভ্যালু, তো চেঞ্জ হলে কতটুকু চেঞ্জ হবে? খুব কম, আই গেস। স্যার এই থ্রি যে ডেসিমাল তো উঠবে তাহলে না? কি আমরা হ্যাঁ, অফ কোর্স 3 ডেসিমাল থেকে কেউ কি বেশি নেয় কখনো? দিস ইজ কমন কনসেপ্ট, তাই না? 2 or 3 এটাতে কমন, 2 নিতে পারো, 3 নিতে পারো, 3 should be max, of course. স্যার স্যার এই যে Yes. এখানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি যে ইন্ডেক্সটা বের করলাম আমরা, এখানে ধরেন কোন মান্থ এরকম আসলো যে 85.5, তাহলে ওইটা কি 86 নিব নাকি 85.5 ই রাখবো স্যার মেইন অ্যানসারটা? কোনটা আবার বলো। স্যার এই যে আপনি এখানে সেপ্টেম্বরেরটা লাইক 95.7 আসেন, এটা কি 96 করব? মানে ওভারঅল ফোরকাস্টের কথা বলছো ইয়েস স্যার, নাকি ইন্ডেক্সের কথা বলছো? ওভারঅল ফোরকাস্ট, ওভারঅল ফোরকাস্ট, হ্যাঁ 96, হ্যাঁ মানে এটা স্যার রাউন্ড ফিগার রাখবো তাই তো? ফোরকাস্ট তুমি রাউন্ডেড যেটা করতে পারো, ইন্ডেক্স তুমি পয়েন্টে রাখো, ফোরকাস্ট তুমি রাউন্ড করে ফেলতে পারো, যেহেতু দ্যাটস দ্য ফোরকাস্ট, যেটা ওটা নিয়ে যেহেতু তুমি কাজ করবা, সো ফোরকাস্ট তুমি রাউন্ডেড করে ফেলতে পারো, নো প্রবলেম। Clear? So that's multiplicative model. You see, we did the forecast on the basis of these 3 periods, 10, 11, 12. এখন দেখো আমাদের ফোকাস কিন্তু quite reflective with the actual data, তাই না? প্রায় সেম, যেখানে ফ্লাকচুয়েশন বা যেখানে ইনক্রিজ করছে ওখানে ইনক্রিজ, যেখানে ডিক্রিজ ওখানে ঠিকই ডিক্রিজ, কিন্তু আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড কার্ভ কিন্তু একদম সেম। So of course you can say your model is quite reflective. যার কারণে এক্সপার্টরা বলে this is better to use multiplicative serial model rather than additive. Additive হচ্ছে জাস্ট একটা পার্সেন্টেজ আমি অ্যাড করে দেবো বা ডিডাক্ট করবো এভারেজের সাথে, যেটা হোক না কেন, পার্সেন্টেজ না, সরি ইউনিট। ইয়েস, হ্যাঁ স্যার গ্রাফ যদি আমাদের ড্র করা না লাগে তাহলে আমরা বুঝবো কিভাবে যে আমাদের ফোরকাস্টটা রিফ্লেক্টিভ হয়েছে নাকি না?
গুড কোয়েশ্চেন। এক্সাম তোমাকে বুঝতে হবে না, এক্সাম তুমি আনসার বের করলেই হবে। স্যার কোনো বাট ইন্টারপ্রিটেশন ইন রিয়েল লাইফে, হ্যাঁ ইন রিয়েল লাইফে তুমি ইউ ক্যান চেক যে পদের ডাটা প্লট করে দেখো, ডেটা প্লট করে বুঝতে পারবা। আগের 3টা পিরিয়ড যেটা হোক না কেন, আগের পিরিয়ড গুলো তুমি প্লট করবা, দেন তোমার ফোরকাস্ট প্লট করে দেখবা যে রিফ্লেক্টিভ কিনা। স্যার লাইক আমরা এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং এ যেমন ক্লোজ টু জিরো থাকলেও এটা ফোরকাস্টটা আমাদের ঠিক আছে, সো এরকম কোন ইন্টারপ্রিটেশন এই ম্যাথে নাই, খালি অ্যানসার বের করলেই হবে। আবার বলো। স্যার লাইক আমাদের আগের ম্যাথে যে ক্লোজ টু জিরো যত হবে ওইটাই আমাদের অ্যানসার। ওটা তো আমরা ফোরকাস্টিং অ্যাকুরেসি চেক করলাম, এমএডি, এমএসসি, এমএপি, ওগুলো হচ্ছে টাইম সিরিজের জন্য। স্যার আমাদের এই ম্যাথে কোনো অ্যাকুরেসি চেক নাই, জাস্ট এই ফোরকাস্টিংটা বের করলেই হবে। কেন নাই? ইউ ক্যান চেক, অফ কোর্স, তুমি এখানে চেক করে দেখতে পারো। এখানে যেমন দেখো এই চার্টটাই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এটা রিফ্লেক্টিভ। সো তুমি যদি এমএডি, এমএসসি বের করে দেখো তাহলে দেখবা জিরোর খুব কাছাকাছি হবে ভ্যালুটা। বাট এখানে একটু ডিফিকাল্ট হবে তোমার অ্যাকুরেসি চেক করার জন্য ইফ আই গিভ ইউ 3 ইয়ার্স ডিটেলস। কারণ আমরা এরর বের করি না, আমাদের এমএডি, এমএসসি, এমএপি তে কিন্তু আমাকে কাজ করতে হবে এরর দিয়ে, তাই না? এরর মিন্স হোয়াট? অ্যাকচুয়াল মাইনাস দ্য ফোরকাস্ট। এখানে অ্যাকচুয়াল ডেটা তুমি কোনটা নিবা? এখানে 3টা পিরিয়ডের ডেটা আছে তোমার কাছে। দ্যাটস ওয়াই উই আর সেইং ইউ ক্যান প্লট দ্য ডেটাস টু চেক। বুঝতে পারছি? স্যার এখানে রিসেন্ট Concept টা ইয়ারের কোথায়? ডেটা, স্যার রিসেন্ট ইয়ারের ডেটাটা নিলেও তো হবে, যে এর মতো রিসেন্ট ইয়ার যেটা সেটা ডেটা নিব, সেটাই স্যার অ্যাকচুয়াল হিসেবে কাউন্ট করা যাবে না? এখন অ্যাকচুয়াল কোনটা নিবা সেটা বলছি। 10, Sir, 11 না 12? এখানে তিনটা recent- অ্যাকচুয়াল আছে। হ্যাঁ? আচ্ছা স্যার, আচ্ছা তাহলে তো সব হবে। বুঝতে পারছি কি বলছি? কোথায় প্রবলেমটা হবে? তো যার কারণে আমরা সিজনাল সরি টাইম সিরিজ, এই যে মুভিং অ্যাভারেজ, এক্সপোনেনশিয়াল স্মুথিং, ওয়েটেড, ওখানে আমরা নরমালি চেক দ্য অ্যাকুরেসি উইথ দোজ এমএডি, এমএসসি, এমপি। এখানেও যদি একটা পিরিয়ড নিয়ে কাজ করো, অফ কোর্স ইউ ক্যান চেক, নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। Okay. Now, associative forecasting. What is associative forecasting? Sometimes we need to check the relationship of the variables. If one variable changes, what about the other variable? Whether that variable will change too or not. Sometimes when you do the forecast, you need to check the relationship between the variables as well. In that case, we will be using associative forecasting. And the primary technique we use under associative forecasting is linear regression model, linear regression analysis. It can be simple linear regression or multiple linear regression. Linear regression is a bit complex than other techniques. Simple to আমরা এখানে ডিসকাস করবই, then you will see. But this is very helpful. Sometimes doing the forecast, you need to understand the relationship between the variables. For example, let's say দুটো ভেরিয়েবল কথা যদি চিন্তা করি কি বলা যায়, let's say আইসক্রিম সেলিং, যে ওয়েদারের উপর ডিপেন্ড করে কিনা। You can check this. কতটুকু যদি রিলেটেড হয়, কতটুকু রিলেটেড তারা, মানে ওদের রিলেশনশিপের উপর বেস করে you can take decision or not. If they are very much related, I mean closely related, in that case you can take decision on the basis of those variables. If they are not that much related,
in that case, you cannot take decision on the basis of these variables. Maybe in that case, other variables are more important than this. For example, let's say, for example, flat apartment price in Bosundara. It will be dependent, the price will be dependent on various factors. So, key factor to consider to determine the price of the apartment in Bosundara. Consideration about me. What would you compare? Let's say, what would you check? The per square feet price given by that company, you compare with other developer companies. Then the price of the flat in Bosundara, you will try to compare the apartment price in Gulshan, Bonani, Baridhara, Dhanmondi, Uttara. Then what else? Our key factor would depend on price tag. Come on. Sir, location. Sir, location. Location বললাম এই যে মেইন রোড থেকে স্যার আশেপাশে দোকান আছে কিনা, বাজারের কতটুকু কাছে, facilities, let's say, বা convenience এর কথা যদি বলি. So actually we will check those factors. So when we consider associative forecasting, of course there will be one independent variable and one dependent variable. If we talk about two variables, one independent and one dependent, in that case we will consider simple linear regression analysis. If you need to check the relationship of the dependent variable, I mean the chosen variable of u, which is dependent variable. If you need to check the relationship of the dependent variable with multiple independent variables, location, then per square feet price, then convenience. If you need to check with multiple independent variables, in that case you need to use multiple linear regression, which is more complex. So in this course we'll be discussing only simple regression. So what is regression then? What's the definition of regression? What is regression? So the relationship of two variables. Uh-huh. The relationship of two or more variables. Regression means actually you will try to fit a line in between the data set. For example, these are your actual data. These are the previous. You will try to fit a line in between these points. This fitted line is called regression analysis. When you try to fit a line between these points, your aim should be, it should be very closer to the data point. And you will try to reduce the sum squared errors from these values. You try to reduce vertical, these variations should be vertical, vertical sum squared errors actually you will try to reduce. That means if your fitted line is far from the actual data, that means your chosen linear
regression or your forecasted regression is wrong. Your regression line, your fitted line should be very closer to those actual data. If it's very close to the data, ultimately you can say your forecasting is accurate. If it's far, if the deviation is very large from the line, that means your forecasting is wrong. So let's check. Once you start math, you will understand. So linear regression or linear trend equation, আমরা discuss করলাম, quite similar. Same formula actually we'll be using. আমরা ওখানে use করেছিলাম ft forecast of the t period is equal to a plus bt. Same, y is equal to a plus bx. Here actually we are considering the relationship between the variables, independent and dependent variable relation. That's why we are using this equation, y is equal to a plus bx. Y is the dependent variable, x is the independent variable. A is the intercept, b is the slope. So if x changes, যদি এই ভ্যারিয়েবলটা চেঞ্জ হয়, তাহলে তোমার y এর চেঞ্জেস কতটুকু, চেঞ্জেস হয় কিনা, হলেও কতটুকু চেঞ্জেস হচ্ছে, that's what we will try to determine. এটাও যেমন বের করব, with the help of this equation we will do the forecast as well. Then কতটুকু strong relationship, কতটুকু weak relationship, এগুলো কিন্তু আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো. Step by step we will discuss those factors. Okay. Have a look at this example. Nodal Construction Company renovates old homes in West Bloomfield, Michigan. Over time, the company has found that its dollar volume of renovation work is dependent on the West Bloomfield area payroll. Management wants to establish a mathematical relationship to help predict sales. So they want to forecast their sales. So here you see they are considering two variables, একটা independent, একটা dependent. So we can consider simple linear regression here. তাহলে ওদের dependent variable কি, যেটা ওরা ফোকাস করতে চাচ্ছে, which is sales. Independent variable, the payroll of that specific area. So they want to determine payroll change হলে ওদের, this is a renovation company, renovate করে. So payroll এর উপর বেসিস করে ওই এরিয়ার রেসিডেন্টরা renovation work করে কিনা. So on the basis of this, actually I want to predict my sales. বুঝতে পারছি? So these are in millions, these are in billion. Okay. So the same equation we'll be using. B is the slope, A is the intercept. ওখানে যে আমরা জাস্ট ইউজ করেছিলাম সামেশন, এখানে আমরা বার ইউজ করব। ফর এক্সাম্পল x বার সেম উইথ আলটিমেটলি সামেশন অফ x ডিভাইড বাই n, তাই না? এগুলো তো নিশ্চয়ই জানো, এগুলো তো ডিসকাস করার কিছু নাই, রাইট? সো লিনিয়ার রিগ্রেশনও সেম, লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশনের মতো। মেবি লেটস সে ইউ হ্যাভ you will have given two datas, two sets of data, একটা হচ্ছে x, একটা y, একটা ডিপেন্ডেন্ট, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট. On the basis of the requirement of your equation, actually you will try to arrange the columns. বুঝতে পারছি কি বলছি? তাহলে a আর b এটা ফরম্যাটে দেওয়াই থাকবে। তো a b এর ইনফরমেশন, a বের করতে বা b বের করতে যেই ইনফরমেশন দরকার তোমার, ওগুলাই বেসিক্যালি you try to find out from the data. Clear? বুঝতে পারলাম কি বলছি? তাহলে আমার ইকুয়েশনে দেখা যাচ্ছে আমার সামেশন অফ এক্স ওয়াই লাগবে, তার মানে হচ্ছে এক্স ইন্টু ওয়াই একটা কলাম আমার লাগবে, তাই না? স্যার এখানে এক্স বার এবং ওয়াই বারটা কি প্রকাশ করতেছে? কোনটা এক্স বার এবং ওয়াই বার, হ্যাঁ এটা কি প্রকাশ করতেছে? মানে এটার কোনো স্পেসিফিক নাম আছে? এক্স বার সামেশন অফ এক্স ডিভাইড বাই এন। আমরা ওখানেও কিন্তু লিনিয়ার ট্রেন্ড ইকুয়েশনে কিন্তু এভাবে করেছিলাম, ওখানে জাস্ট আমরা এক্স বার ইউজ করে নাই, সামেশন অফ এক্স ডিভাইড বাই এন দিয়ে কিন্তু ডিভাইড করেছিলাম, ইফ ইউ রিমেম্বার। সেখানেও সেম এক্স বার, যেহেতু আমরা ওই যে বারবার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রিলেশনশিপ করবো, ইন্ডিভিজুয়াল তোমাকে বের করতে হবে এক্স বার আর ওয়াই বার।
x এর ভ্যালু, y এর ভ্যালু। স্যার b equals to উপরে b equals to summation of xy minus n। ওই n এর নিচে একটা বার দেখছো না, এটা আছে আসলে আমি চেঞ্জ করতে পারি নাই। এটা তোমার না, এটা বার না, এটা কিন্তু is equal to n বার তো নাই, মানে n বার হবে না। n কেন বার হবে? এটাই। n তো নাম্বার অফ পিরিয়ড, n into x বার into y বার, বুঝতে পারছি? ডিভাইড বাই সামেশন x স্কয়ার। এখানে কিন্তু একটু কনফিউশন ক্রিয়েট হওয়ার কথা। সামেশন অফ x স্কয়ার আর সামেশন অফ x হোল স্কয়ার কিন্তু ডিফারেন্ট, হ্যাঁ? রিমেম্বার দিস। সামেশন অফ x হোল স্কয়ার, সামেশন অফ x স্কয়ার মানে কি? প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল স্কয়ার করবা, দেন ইউ উইল টেক দ্য সামেশন। এটা কিন্তু মোস্ট স্টুডেন্টরা মানে এখানে গিয়ে মিস্টেক করে। এখন মনে হতে পারে যে স্যার এগুলো যে কেন বলতেছে, এগুলো তো আমরা উই আর প্রো, বাট ট্রাস্ট মি ইউ উইল ডু মিস্টেক ইন দিস স্পেসিফিক এরিয়াস, যার কারণে আমি বলে দিচ্ছি। এগুলো আমি ডিসকাস না করলেও পারতাম। সামেশন অফ x হোল স্কয়ার আর সামেশন x স্কয়ার, কিন্তু এখানে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস ডু সাম মিস্টেকস। আচ্ছা, so on the basis of the requirement of the equation, you will try to find out your necessary values, then formulate the equation. Y hat is equal to a is 1.75 plus b is 0.25x. Once you get the equation, then you can do the forecast. Payroll যদি next year এখানে বলছে 6 বিলিয়ন যদি হয়, সেক্ষেত্রে ওরা সেলস কত পেড করতে পারে। সো 7 হোক, 8 হোক, 8 বিলিয়ন হোক, 2 বিলিয়ন হোক, যেটাই হোক না কেন। The main difficulty is to find out the equation. Once you get the equation, then it will be easier for you to do the forecast accordingly. যে পিরিয়ড হোক না কেন। So try to be careful যখন তুমি ওই কলামগুলো রেডি করবা। ইকুয়েশন দেখে, ইকুয়েশনের উপর বেসিস করে you need to find out those values. আচ্ছা, so we did the forecast. So this is our forecast for the 6 billion payroll এর জন্য। Now, standard error of the estimate. As we did this forecast with the help of linear regression. Okay? Whatever your forecast is, it will not really match with the actual data. Right? Of course, you will find some errors because this is, no matter what sophisticated technique you'll be using, of course, this is an estimate of future value. Right? So if you are doing some estimate, assumption যেহেতু করছো, forecast যেহেতু করছো, of course, you will find some errors. Right? So that's why you need to check the accuracy of your regression analysis. So checking the accuracy of the linear regression is called standard deviation of the regression or standard error of the estimation. So this is the formula we'll be using to check the accuracy of the linear regression line. Summation y square minus a into summation y minus b into summation xy divided by n minus 2 root over. So this is the formula we'll be using to find out our standard deviation of the regression. Standard deviation মানে কি? The deviation, the difference between the actual and the forecast. Right? Actually, we are checking the errors. Actually, we're checking the differences. So that's how we will check the accuracy. Try to listen carefully. So let's say, based on the information we have given অথবা যেটা আমরা বের করলাম ওই টেবিল থেকে, just put those information in the equation and you will get the standard errors or standard deviation of the estimation, which is 0.306. যেহেতু সেলস আমরা মিলিয়নে বলছিলাম, তাহলে 1 million দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, so 306,000. So that's the standard error, that's the deviation actually you'll find. So from your forecast you can say this is the amount, this is the sales actually, which can fluctuate or can be different
যেটা কম বা বেশি হতে পারে, এই এররটা আমি পাবো বা হতে পারে, ইউ আর এক্সপেক্টিং দিস অ্যামাউন্ট অফ এরর, দিস অ্যামাউন্ট অফ সেলস। নাও prediction interval, to be more precise, I'm not happy with this estimate error of estimation. আমি জাস্ট একটা ভ্যালু বের করলাম যেটা আমি বলছি যে এটা এরর I can expect from the actual data. Okay, now I am trying to be more precise. কিভাবে? If it differs, যদি fluctuate করে, I will try to determine the range. What should be the maximum? What should be the minimum? That's my prediction interval. বুঝতে পারছি? As I have got some differences, of course I will get some differences, তাই না? Actual data কখনো আমার ফোকাস ম্যাচ করবে না। So আমি যদি ডিফারেন্স পেয়েই থাকি, to be more precise, আমি আরো স্পেসিফিক করতে I will try to determine যদি ডিফারেন্স করে তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম কতটুকু চেঞ্জেস আসতে পারে, মিনিমাম কতটুকু চেঞ্জেস আসতে পারে from my forecast. So that's my prediction interval. Remember, prediction interval আর confidence interval কিন্তু সেম না। আচ্ছা, একসাথে এতগুলো কনসেপ্ট বুঝতে গেলে you will get confused, একটু পরে আসছি। আচ্ছা, prediction interval এর upper limit lower limit যেটা বলছি maximum range and minimum range, হ্যাঁ? So this is the formula you will be using. Y is equal to y হচ্ছে তোমার forecasted value যেটা তুমি ফোরকাস্ট করেছো প্লাস t into syx, sy, x এটা হচ্ছে কিন্তু তোমার স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ এস্টিমেশন যেটা তুমি একটু আগে বের করলা, is one. আর p হচ্ছে basically the value of the value you will get from t table. We will use t table here. Acha, have a look at this example. Estimate the confidence interval for annual sales of next year so that the probability that actual sales exceeding these limits will be approximately equal to 0.05. একটু কনসেপ্ট গুলো listen carefully. এখানে বলছি আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভাল চুজ করতে, have a look, question double করি, estimate the confidence interval for annual sales of next year. আমরা confidence interval estimate করব so that the probability that the actual sales exceeding these limits will be approximately equal to 0.05. That means এখানে তোমার কনফিডেন্স ইন্টারভাল হচ্ছে 95% and 0.05 that is level of significance. So level of significance না আমরা বলি হচ্ছে risk factors I am willing to take. So if your confidence interval is 95%, that means you are 95% confident the data set, your forecast will be within this limit. It will not exceed these limits. That's confidence interval. 90% hole I am 90% confident the value will remain within this limit. And the rest 10% will be my risk factors which we call level of significance. সেখানে আমি বলছি এই সেলসটা এক্সিড করার লিমিটটা হচ্ছে 0.05. আমি কিন্তু একটু ইনডিরেক্টলি কথাটা বলা হলো এখানে, একটু কনফিউজ কিন্তু কথাটা ডিরেক্টলি বলা নাই। Actual sales exceeding the limits will be approximately equal to 0.05. তাহলে লিমিট এক্সিড করার চান্স হচ্ছে 0.05. That means this is the risk factor actually, 5%. And the 95% will be my confidence interval. Now, যেটা একটু আগে বলছিলাম, confidence interval and prediction interval, they are not same. Can anyone differentiate these two? কোনটা prediction interval আর কোনটা confidence interval? Any idea? I think you did regression analysis, তাই না তোমাদের কোন কোর্সে? Sir, prediction interval কি alpha 172 173 তে বাস 172 173 তে আমরা রিগ্রেশন করেছিলাম। Yes sir.
আচ্ছা, Yes, sir. so what's the difference between these two? What is prediction interval or what is confidence interval? Rashidul? Yes, sir. What's the difference? স্যার again রিপিট করা যাবে কোশ্চেনটা? They will tell you. বলছিলাম যে প্রেডিকশন ইন্টারভাল আর কনফিডেন্স ইন্টারভাল সেম না, হ্যাঁ? তার ডিফারেন্সটা কি? হোয়াট ইজ প্রেডিকশন ইন্টারভাল এন্ড হোয়াট ইজ কনফিডেন্স ইন্টারভাল? No idea? So I don't remember. Adisha? স্যার একটা আননোন প্রেডিক্ট করে এরকম কিছু আর একটা লাইক প্রেডিকশনে প্রেডিক্ট করে এরকম অনেকটা হ্যাঁ, আননোন বলবো না, বাট ইউর ক্লোজ। লাইক উই নো এরকম সামথিং। কনফিডেন্স ইন্টারভাল যেটা তো বলেই দিলাম যে আমি 95 মানে যদি ফর এক্সাম্পল আমার কোশ্চেন বলা থাকে যে 95% কনফিডেন্স ইন্টারভাল ইউজ করো, অথবা যদি বলে দেই আমি 5% রিস্ক আই এম উইলিং টু টেক, অথবা লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স ইজ 0.05, তাহলে ধরে নিতে হবে দ্য রেঞ্জ যেটা আমি ফোকাস করছি, দিস ইজ দ্য কোয়াইট লাইকলি রেঞ্জ, যে এই রেঞ্জের বাইরে, এই সার্টেন রেঞ্জের বাইরে আমার ডেটা বা ফোরকাস্ট যাবে না। দিস ইজ দ্য কোয়াইট লাইকলি রেঞ্জ অফ মাই ফোরকাস্ট, দ্যাটস কনফিডেন্স ইন্টারভাল। আর প্রেডিকশন ইন্টারভাল হচ্ছে আই ক্যান এক্সপেক্ট ফিউচারে এই ফোরকাস্টটা একটা সার্টেন রেঞ্জের মধ্যে যেতে পারে, একটা সার্টেন বাড়তেও পারে, আবার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট পর্যন্ত কমতেও পারে। সো দ্যাটস দ্য প্রেডিকশন ইন্টারভাল। I'm expecting the parameters of the data will change in future. That's prediction interval. Our confidence interval is quite likely range of this present data set. এখন যেটা ফোকাস করতে কেন বুঝতে পারছি? সো স্যার এটা ফিউচারে গিয়ে চেঞ্জ হতে পারে, প্রেডিকশন বের করতে হবে, যেটা দেন কনফিডেন্স আমি এক্সপেক্ট করছি যে ফিউচারে গিয়ে চেঞ্জ হতে পারে। আই এম নট শিওর। That's the prediction interval, but as I'm trying to be more precise, যে ফিউচারে চেঞ্জেস আসেও আমার সেলসে কতটুকু আসতে পারে, ম্যাক্সিমাম কত বাড়তে পারে, মিনিমাম কত বাড়তে পারে, আমি একটা ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি, একটা সার্টেন লিমিট আমি জানতে চাচ্ছি, টু বি মোর প্রিসাইজ। বুঝতে পারছি? আমি তো ফোকাস করবোই, এবং ফোকাস যখন করবো আমি নেক্সট কাপল অফ পিরিয়ডস, আমি জানি যে আমি কনফিডেন্ট 95% অথবা 90% কনফিডেন্ট যে আমার ফোকাসটা এই ভ্যালুর আশেপাশে থাকবে। বাট আফটার 10 ইয়ার্স অথবা 20 ইয়ার্স বা আফটার 50 পিরিয়ড যদি সেলস আমার ইনক্রিজ করে বা ডিক্রিজ করে, কতটুকু করতে পারে বা কতটুকু বাড়তে পারে, দ্যাটস হোয়াট আই উইল ট্রাই টু ফিক্স উইথ প্রেডিকশন ইন্টারভাল। ক্লিয়ার? এখন বুঝতে পারছি? মনে মনে বলছে স্যার কি যে বলছেন এগুলো। আচ্ছা, আমরা যখন ম্যাথ করবো আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। Look. So our prediction is for 6 billion payroll, যেটা আমরা অলরেডি বের করলাম, 3250,000, 3,000 to 50,000. That's the sales. এখন এটা আপার লিমিট কত হতে পারে, এটা লোয়ার লিমিট কত হতে পারে, বাড়লে কতটুকু বাড়বে সেলস, কমলে কতটুকু করতে পারে, দ্যাটস হোয়াট উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট। হ্যাঁ, সো ফার্স্ট স্টেপ কম্পিউট দ্য স্ট্যান্ড এরর অফ দ্য ফোরকাস্ট, এস ওয়াই, যেটা আমরা অলরেডি বের করলাম চেক করার জন্য। এরর 06,000, then determine the appropriate value for t. এখন আমাকে টি টেবিল থেকে টি ভ্যালু নিতে হবে। তো টি ভ্যালু নিতে হলে we need to use this formula, t into alpha divided by 2 is equal to
the value of the t table. So alpha হচ্ছে ওই রিস্ক ফ্যাক্টরটা যেটা আমরা কনসিডার করব। ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি 95% কনফিডেন্স ইন্টারভাল আমি ইউজ করব, দ্যাট মিনস রেস্ট 5% or 0.05 will be my level of significance. So here we're using 0.05. So alpha 0.05 divided by 2, which is 0.025. So এই ভ্যালুটা আমি নিব হচ্ছে টি টেবিল থেকে, বাট টি টেবিলের ভ্যালু নিতে হলে আমাকে কনসিডার করতে হবে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, which is n-2. So n হচ্ছে আমার 6 number of period, so n-2 is equal to 4. So what is degrees of freedom? What is the definition of degrees of freedom? The variables which have got freedom to vary. বুঝতে পারছি? Degrees of freedom normally n-1 হতে পারে, n-2 হতে পারে। যেহেতু এখানে আমরা one independent and one dependent variable use করছি, that's why n-2 we're using. So এগুলো তোমাকে কনসিডার করতে হবে না, because these information will be given in the exam. But real life কথা বলছি, তো degrees of freedom n-1 ইউজ করবো নাকি n-2 ইউজ করবো? স্যার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের ভ্যালু তো দেওয়া থাকবে, রাইট? n তো দেওয়াই থাকবে, নাম্বার অফ পিরিয়ড। কিন্তু স্যার মানে -2 করব না ওই যে আমরা তো যেহেতু সিম্পল রিগ্রেশন করবো, n-2 ই হবে। একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। গট ইট? সো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম এই পার্টিকুলার সেটের জন্য হবে 4, বিকজ n হচ্ছে 6 n-2 is equal to 4. নাও তোমাদেরকে আমি এটা দেখাই একটু টি টেবিলটা। Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. দেখা যায়? Yes. আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম টি টেবিলের ফর্মুলাটা কোথায়? t into alpha divided by 2. আলফা হচ্ছে আমাদের ওই যে লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, which is 0.05 divided by 2. সো আমরা পেলাম হচ্ছে 0.025. তাহলে 0.025 হচ্ছে ভ্যালু, আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে 4. সো হ্যাভ আ লুক, এই যে 0.025, হ্যাঁ, আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে 4, তাহলে 2.776 or 2.78 ম্যাচ করে? আমার মনে হয় এন্টায়ার স্ক্রিন শেয়ার করলে বেটার। Can you see the slide? Can you see this table? এখন দেখা যায়? Guys? No, sir. No, sir. No. Yes, we can see. Yes, sir. আচ্ছা, সো হ্যাভ আ লুক, এই যে 0.025 যেটা আমরা বের করলাম, আলফা ডিভাইড বাই 2, আলফা হচ্ছে আমাদের লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স, আমরা বললাম 0.05, তাহলে আলফা 0.05 divided by 2, which is 0.025. So 0.025 এর ভ্যালুতে আসলাম, আর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে আমাদের 4, তাহলে 4 এ এই যে 2.776 অথবা 2.78, যেটা আমাদের স্লাইডে দেখো 2.78 ম্যাচ করে? বুঝছি? স্যার 0.025 এটা কোথা থেকে পেলেন? এই যে আলফা ডিভাইড বাই 2, আলফাটা হচ্ছে আমাদের 0.05 লেভেল অফ সিগনিফিকেন্স। আচ্ছা, 0.05 divided by 2, এটা একটু যদি নোট ডাউন করে রাখো
অনেক সময় বুঝে যেতে পারো। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. কই গেল? Can you see the slide? No, sir. Not No, yet, sir. sir. এখন No, sir. No? No, sir. No, sir. উফ, আমরা তো স্যারকেই দেখতে পাচ্ছি না, আই থিঙ্ক। আমাকে দেখা যায় না? আপনার sir. স্ক্রিনটা হচ্ছে রেইনবো কালার। স্যার আপনাকে পুরো অরেঞ্জ কালার হয়ে আছে, মানে No, পুরো sir. লাইক বিটিভির মতো। মাল্টি কালার হয়ে আছে আপনার স্কিন। এটা কই থেকে আসলো আবার? আর আপনি লিভ করে আবার জয়েন করেন আমাদের দেখো তো। সাইডে। Yes, sir. নতুন করে জয়েন করেন, স্যার। সেম আগের মতো। এখন প্রবলেম? প্রেজেন্ট Yes, sir. ঠিক হয়ে গেছে। স্যার আপনার প্রেজেন্ট করছেন ঠিক আছে, বাট আপনাকে আমরা বাট দেখতে পাচ্ছি আপনাকে না। দেখা যাচ্ছে না, স্যার। আমি কই চলে গেলাম? Can you see the slide? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, so you see 2.78 যেটা আমরা টি টেবিল থেকে বের করলাম। Now you will find the upper limit and lower limit. আমাকে এখন দেখা যাচ্ছে না, রাইট? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, আমি একটু লিভ করে আবার জয়েন করি। শিওর স্যার। ফাহিম, কি হয়েছে তোমার? টেস্টিং আউট দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড স্যার। আচ্ছা, can you see the slide? Yes sir. জি স্যার। স্যার Yes, sir.
Now just upper limit and lower limit আমরা বের করি। Upper limit হচ্ছে y is equal to y plus into plus y x. So y হচ্ছে আমার যেটা forecast করলাম আমি, which is P250 plus E আমার যেটা বের করলাম 2.78 into error আমাদের কত ছিল? 306,000. So এটা দেখো ক্যালকুলেট করে কত আসে। $41,006,880 আসার কথা, আর লোয়ার লিমিট সেই মাইনাস হবে শুধু y minus into s y comma x. y হচ্ছে যেটা আমি ফোকাস করলাম, দেন t out টেবিল থেকে t ভ্যালুটা আর স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ দ্য এস্টিমেট। So I forecasted my sales will be 3 to 50,000, but upper limit maximum it can reach up to 41,006,880, and decrease যদি করে তাহলে 23,899 to 320 up to that. So এই রেঞ্জের মধ্যে আমার সেলস থাকা কথা। I'm 95% confident. বুঝতে পারছি? So that's how actually I will be more specific with my forecast. So upper limit কি লিখছেন y plus t into plus t যেটা আমরা ওই যে 2.78 জি স্যার into হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ এস্টিমেট s y, x যেটা আমরা বের করলাম একটু আগে। বুঝতে পারছি? So step গুলো হচ্ছে once you do the forecast, then you will check the accuracy with s y x এটা, then if the question asks you to find out the prediction interval, then you'll be using this information. স্যার বোর্ডের লেখা না কেন যেন আমি বুঝতে পারতেছি না, এটা কি আমার সমস্যা না সবার কাছে বুঝতে পারছি? বোর্ডের লেখাটা আছে, ওই তোমার এই যে স্লাইড আমরা যেটা শেয়ার করছি ওটা সেম, ওটাই লিখেছি আমি, y plus t into s yx. তো y হচ্ছে আমার 3 to 50,000 plus t যেটা আমরা t টেবিল থেকে বের করলাম, level of significance আর alpha use করে, which is 2.78 into the standard error of the estimate. So that's how I will do the prediction interval. So there's the upper limit, there's the lower limit. So আমার যে এক্সপেক্ট করছি সেলসটা এটা যদি ইনক্রিজ করে somehow কতটুকু ইনক্রিজ করতে পারে, আর যদি ডিক্রিজ করে somehow কতটুকু ডিক্রিজ করতে পারে। So as you see, as we can determine the upper limit and lower limit, it will be easier for us to do the plan accordingly, তাই না? আমি কিন্তু আমার ফিউচার নিয়ে বা ফিউচার এস্টিমেশন নিয়ে অনেকটা ডিটারমাইন্ড, আমি জানি কি হতে পারে, কি হতে যাচ্ছে, দ্যাটস মাই ফোরকাস্ট। এটা যদি চেঞ্জ হয় অফকোর্স অ্যাকচুয়ালের সাথে মিলবে না, আমার না মিললেও যেন আমার প্ল্যানিংটা অ্যাকুরেট থাকে, বাড়লে কতটুকু বাড়তে পারে, কমলে কতটুকু কমতে পারে। On the basis of these information actually I can do the plan accordingly. So sales যদি এতটুকু বাড়তে পারে, এটা that's the maximum limit, তাহলে I need to take some precaution. এটা আমার এক্সট্রা প্রোডাক্ট হতে পারে, আমার সেলস ফোর্স হতে পারে, যেটা হোক না কেন, based on these data I can take some initiative. যে সেলস যদি এতটুকু চলে আসে, then how I will meet the demand. যদি সেলস এতটুকু ড্রপ করে, then how we will cover up the cost. বুঝতে পারছি? So that's why linear regression technique is very, very popular. But yes, it can be a bit complex sometimes. এটা জাস্ট সিম্পল রিগ্রেশন কথা বলছি, মাল্টিপল রিগ্রেশন তো আরো বেশি কমপ্লেক্স, because we are just checking the relationship with one dependent and one independent variable.
If there are multiple independent variables, it will be even more complex. তাই না? Correlation then. আজকে আমরা আর না যাই নাকি? জি স্যার। জি স্যার। এতটুকুতেই ইয়েস স্যার। অনেকে মনে মনে গালি দিচ্ছ। স্যার কোর্সটা অনলাইনে হওয়া একটু ঝামেলা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। হ্যাঁ কোর্সটা অনলাইন হওয়াতে ঝামেলা হয়ে গেছে। এই কোর্সটা অফলাইনে করলে আরো ভালো বোঝা যেত। হ্যাঁ, ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স একটু অফলাইনে আসলে করলে বেটার, বাট যদি কোনো কনফিউশন থাকে বা ইফ ইউ ফেস এনি ডিফিকাল্টিজ আস্ক মি। নাকি মনে হয় বলছে স্যার কি যে পড়ান আজকে সব মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। এনি কনফিউশন? স্যার এই প্রবলেমগুলোর তো প্র্যাকটিস প্রবলেমস দিবেন পরে, মানে বাসায় প্র্যাকটিস করার জন্য। প্র্যাকটিস প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি তোমাদের বই যেটা বলছিলাম যে 314 যে বইটা ইউজ করেছো, অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট বাই স্টিভেনসন, ওখানে ফোরকাস্টিং চ্যাপ্টারে কিন্তু এগুলো সব আছে। সো দেয়ার আর লটস অফ ম্যাথস গিভেন, এক্সারসাইজ ওগুলো করতে পারো ফর প্র্যাকটিস। And of course you should practice. আমরা এখানে জাস্ট ডিসকাস করলাম বিকজ আমরা যদি প্রত্যেকটা ম্যাথ বোর্ডে করতে যাই তাহলে অনেক টাইম লাগবে। একদিনে দেখা যাবে একটা টেকনিকের চেয়ে বেশি ডিসকাস করাই যাবে না। যার কারণে আমি ডিসকাস করলাম আর একটু অল্প অল্প একটু বোর্ডে করলাম, যেটাতে কনফিউশন বেশি হয়। সো বাট তোমরাও যদি এভাবে ডিসকাস করো বা এভাবে করতে থাকো, আই মিন ইফ ইউ জাস্ট রিভিউ আনসারটা বের করে জাস্ট দেখো একবার চেক করে, হ্যাঁ এভাবে করা, আই এম শিওর যে এক্সামে গিয়ে কোনো না কোনো মিস্টেক করবাই। That's why you should practice couple of maths at least. স্যার 3 and 4 এর পিডিএফ থেকে দেওয়া যায় স্যার। 3 and 4 কোনটা? স্যার যে বইটার কথা বললেন ওটার পিডিএফ। জি স্যার। আচ্ছা, বুকের পিডিএফ মোস্ট হলে আমার কাছে আছে। ওকে, অনেক আগে করছি তো স্যার, এই জন্য স্যার বইটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় আছে জানি না। পিডিএফটা দিলে ভালো হতো। আচ্ছা I will give you the PDF then. আচ্ছা, আমি ক্লাসে পরে দিয়ে দেবো, আদারওয়াইজ দেখা যাবে ভুলে গেছি। জি থ্যাংক ইউ স্যার। So that's it for today then. Our time on actually. Hopefully we'll finish this chapter in next lecture. This chapter is pretty long, right? Actually, overall, 320